Welcome back, students. Welcome back to my online surveying classes. In my last video, I was discussing about the instruments which are used in surveying. Basically, আমরা আগের দিনকে আলোচনা করছিলাম চেন সার্ভেইংয়ে কী কী ইনস্ট্রুমেন্টগুলো কাজে লাগে। তো সেইগুলোর মধ্যে আমরা স্টার্ট করেছিলাম জাস্ট অ্যান্ড অলসো ডিসকাসড অ্যাবাউট chain means metric chains of 20 meter and 30 meter, tape, different types of tapes, and today we'll resume our discussion regarding instrument used for measuring distance. Okay, তো দেখ আগের দিনকে আমরা অনেক কিছু আলোচনা করেছিলাম, আজকে তারপর থেকে স্টার্ট করব। আজকে যেটা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে তোর রেঞ্জিং রডস। ওকে, তাহলে রেঞ্জিং রডটা কি? রেঞ্জিং রড নাম শুনে তোরা বুঝতে পারছিস, আমরা সার্ভে যখন কাজ করতে গেলে আমাদের সার্ভেতে নর্মালি ডিস্টেন্স মাপতে গেলে লং ডিস্টেন্স মাপতে হয়। ওকে, এবং রেঞ্জিং রডস আর জেনারেলি ইউজড ফর রেঞ্জিং সাম ইন্টারমিডিয়েট পয়েন্টস অন দ্য সার্ভে লাইন। ওকে, অ্যান্ড রেঞ্জিং রডস আর জেনারেলি 2 to 3 মিটার, 2 থেকে 3 মিটার লেন্থের হয় এবং ইট ইজ পেইন্টেড উইথ অল্টারনেট ব্যান্ডস অফ কালার, নর্মালি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট অর অরেঞ্জ অর হোয়াইট, দুটো কালারেরই আমাদের ল্যাবরেটরিতে আছে। তোরা যখন কাজ করবি ইউ ক্যান সি। এবং এই যে কালারিংগুলো করা থাকে সেটা কিন্তু ইকুয়াল 20 সেন্টিমিটার হাইটের কালারিং করা থাকে, অল্টারনেটিভ কালার। দ্যাট মিনস ব্ল্যাক 20 সেন্টিমিটার, দেন হোয়াইট 20 সেন্টিমিটার, আইদার অর 20 সেন্টিমিটার অরেঞ্জ অর 20 সেন্টিমিটার হোয়াইট। এইভাবে কিন্তু গোটা 2 মিটার হোক বা 3 মিটার হোক, যে লেন্থেরই হোক, টোটালটাই অল্টারনেটিভ ইকুয়াল কালার করে কিন্তু করা থাকে রেঞ্জিং রড। এবং নিচের দিকটা শার্প থাকে যাতে কিনা মাটির মধ্যে রেঞ্জিং রডটা ঢুকে যায়। ওকে, অ্যান্ড বি কেয়ারফুল হোয়াইল ইউ ইউজ ইন ফিল্ড, যে উপরে যাতে কোনো কেবল বা ওয়্যার বা তার যেন না যায়। তার যদি গি থাকে তাহলে কিন্তু ওটা হাতে নিয়ে উঁচু করা যাবে না, তাহলে কিন্তু তার টাচ হয়ে গেলে কিন্তু ওটা কিন্তু পুরো ইলেকট্রিফাইড হয়ে যেতে পারে। সুতরাং ইউ মাস্ট বি কেয়ারফুল হোয়াইল ইউজিং দিস রেঞ্জিং রডস। ওকে, অ্যান্ড উইথ দিস রেঞ্জিং রড উই ক্যান লোকেট any point or any station while we will do surveying works. Okay, বা লং ডিস্টেন্স যখন আমরা কাজ করছি তখন কিন্তু সেই সার্ভে লাইনটাকে রেঞ্জিং করার জন্য আমরা রেঞ্জিং রডগুলো কিন্তু ইউজ করে থাকি। ওকে, if the distance is too long, a rod length of 4 to 6 meter is used and it is called ranging pole. রেঞ্জিং পোলটা কী জিনিস? যখন খুব বেশি ডিস্টেন্সে আমরা কাজ করি তখন কিন্তু রেঞ্জিং রডগুলোর লেন্থ বেড়ে যায়, তখন 4 থেকে 6 মিটার পর্যন্ত হতে পারে। ওকে, এটা তাকে এরকম টাইপের দেখতে হয়, ছবিতে দেখানো হয়েছে রেঞ্জিং রডগুলো কীরকম টাইপের দেখতে হয়। এটা যেটা বলছিলাম অল্টারনেটিভ 20 সেন্টিমিটার করে কালার করা থাকে, বা এটা কালারটা আইদার ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট থাকে অর থাকে হচ্ছে অরেঞ্জ অর হোয়াইট। ওকে, নাও অফসেট রড যেটা বলছিলাম, অফসেট রড ভেরি সিমিলার টু রেঞ্জিং রড, রেঞ্জিং রডের মতোই হয় দেখতে অফসেট রডগুলো। ওকে, অ্যান্ড উইথ দ্য এক্সেপশন দ্যাট, পার্থক্য কী থাকে, ইনস্টেড অফ দ্য ফ্ল্যাগ, মানে আমাদের রেঞ্জিং রডে নর্মালি আমাদের ল্যাবরেটরিতে যেগুলো রাখা আছে সেগুলো একটা তো ফ্ল্যাগ নেই। যদি নর্মালি যে রেঞ্জিং রডগুলো হয় তাদেরকে ফ্ল্যাগ লাগানো থাকে, দূর থেকে দেখা যায় যে একটা ফ্ল্যাগ উঠছে বা কিছু, যাতে সাইটিংয়ের সময় বা দেখার সময় যাতে সুবিধা হয়, সেই জন্য রেঞ্জিং রডের সঙ্গে একটা ফ্ল্যাগ লাগানো থাকে। কিন্তু আমাদের ল্যাবরেটরিতে যেগুলো আছে রেঞ্জিং রড তাতে করে একটাতেও ফ্ল্যাগ লাগানো নেই। এবং অফসেট রডটা তাহলে কি? নর্মালি রেঞ্জিং রডে একটা ফ্ল্যাগ লাগানো থাকে এবং অফসেট রডে ফ্ল্যাগ লাগানো থাকে না, একটা হুক লাগানো থাকে। ওকে, টপে, যাতে কিনা ওটাকে টানা যায়, সেই জন্য একটা করে হুক লাগানো থাকে, পুশিং অ্যান্ড পুলিং দ্য চেইন
of the tape or the tape. It is also used for measuring small offsets. এই কারণের জন্য অফসেট রডটা নর্মালি ইউজ করা হয়। ওকে, নেক্সট উইল ডিসকাস অ্যাবাউট ক্রস স্টাফ। দ্য ক্রস স্টাফটা কিছুই না, ক্রস স্টাফ একটা ইনস্ট্রুমেন্ট দ্যাট ইজ ইউজড ফর সেটিং আউট পারপেন্ডিকুলার, মানে 90 ডিগ্রিতে কোনো যদি পারপেন্ডিকুলার নিতে হয় বা কোনো অফসেট নিতে হয় চেন লাইন থেকে বা মেন লাইন থেকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু ক্রস স্টাফ ইউজ করি। নর্মালি আমাদের কিন্তু ক্রস স্টাফ ল্যাবরেটরিতে নেই। ওকে, অ্যান্ড ইট ইজ ইজিয়ার অ্যান্ড কুইকার মেথড বাট নট ভেরি অ্যাকুরেট। এটা খুব তাড়াতাড়ি করা যায় এবং ইজি মেথড, বাট accuracy level is very less, and if great accuracy is required, then the work should be carried out by theodolite. Okay, and there are two types of cross stuffs, open cross stuff and French cross stuff. এছাড়াও একটা আছে আমরা ডিসকাস করব। তার আগে চল দেখে নিই ক্রস স্টাফটা কী জিনিস। আমরা একটা ভিডিও দেখার চেষ্টা করি, তাহলে বুঝতে পারবো ক্রস স্টাফটা কী জিনিস। The cross staff is an instrument that helps in the calculation of right angles by sighting. Let us see how this is carried out. The cross staff is a thin pole with a pointed end so that it can easily be set into the ground. On its top, there is a square block of wood. There is a pair of grooves on the block, so the staff is called a block cross staff. As you can see, each groove lies in the center of one edge of the block, extending a little along its top and down its side. Also, the grooves of one pair lie squarely across the position of the other. To calculate right angles with the cross staff, set it exactly at the point on the survey line from which the right angle has to be calculated, with one of the grooves pointing to the ranging rod at the end of the survey line. When sighting the rods, note that you should be able to see the center of the rod when sighting it through the grooves. Also, you should be able to see the surface of the cross staff's block and the ranging rod, but nothing else between them. In the correct position, the grooves should be pointing straight to the center of the rod. Through the other groove, sight the other ranging rod, which must be held by another surveyor. Use ranging signals so that you can have it set exactly in the line of sight through the other groove. As the grooves of the block cross staff lie at right angles to each other, we can say that the ranging rods sighted through each of these grooves also lie at right angles to each other. So, remember, you can calculate right angles with the cross staff by sighting an object through one pair of grooves and sighting another object through the other pair of grooves. Thank you, students, for watching this video. Now we will discuss the types of cross staff. নর্মালি আমাদের ল্যাবরেটরিতে কিন্তু এই ক্রস স্টাফ এখন আর নেই, এটা আগে ইউজ করা হতো, কিন্তু এখন এইগুলো একটাও নেই আমাদের ল্যাবরেটরিতে। নর্মালি 3টে টাইপের ক্রস স্টাফ হয়। ওকে, একটা হচ্ছে ওপেন ক্রস স্টাফ, একটা ফ্রেঞ্চ ক্রস স্টাফ, একটা অ্যাডজাস্টেবল ক্রস স্টাফ। এইগুলোর মধ্যে আউট অফ দিস 3 সবথেকে বেশি এবং কমনলি যেটা ইউজ করা হতো সেটা হচ্ছে ওপেন ক্রস স্টাফ। এখানে দেখ আমাদের ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওপেন ক্রস স্টাফটা কেমন টাইপের দেখতে হয়। ওকে, আমরা এবার টাইপগুলো দেখে চল, ভিডিও দেখার চেষ্টা করি একটা, তাহলে তোরা বুঝতে পারবি যে কী কী টাইপের ক্রস স্টাফগুলো হয় এবং কেমন দেখতে। We have just had a look at the block cross staff. The other types of cross staffs are open cross staff, French cross staff, and adjustable cross staff. Let us take a look at each one of them. The open cross staff is a rod mounted with a pair of arms that intersect each other squarely. The ends of each arm are fitted with a piece of metal or wood. This piece is called the sighting vane. Each vane has a vertical slit containing a fine length of wire. An object can be sighted by peering through the vanes of an arm.
The French crossstaff is a tube made of brass. The tube has 8 equal sides. Each of the 8 sides is actually a sighting vane. The advantage of the French crossstaff is that while right angles can be calculated by carrying out both the sightings through the vanes lying directly opposite each other, angles of 45 degrees can also be calculated when the second sighting is carried out through the vane adjacent to that of the first. The adjustable crossstaff is a rod mounted with 2 cylinders which are placed one above the other. Both the cylinders have slits for viewing. The upper cylinder has a vernier, while the lower one has a graduated scale showing degrees and subdivisions to calculate angles. So, remember, the 3 types of crossstaffs are open crossstaff, French crossstaff, and the adjustable crossstaff. Thank you, students, for watching this video. And lastly, we will discuss another instrument, namely optical square. এটাও দেখ আমাদের ল্যাবরেটরিতে নেই অপটিক্যাল স্কোয়ারটা। নর্মালি এটাও ইউজ করা হয় ওই একই কাজে, যে কাজে আমরা ক্রসস্টাফগুলো ইউজ করি, সেটা হচ্ছে তোর পারপেন্ডিকুলারটা চেক করার জন্য কিন্তু আমরা অপটিক্যাল স্কোয়ারটা নর্মালি ইউজ করে থাকি। ওকে, অ্যান্ড এটা কিন্তু একটু বেশি অ্যাকুরেট রাদার দ্যান ক্রসস্টাফ, অ্যান্ড দ্য স্মল কম্প্যাক্ট অ্যান্ড কনভিনিয়েন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট। ছোটো এবং ইজিলি হ্যান্ডেল করা যায় এবং এটা খুব ইউজ হতো, বাট এখন আমরা ইউজ করি না এগুলো আর। অ্যান্ড ইট ইজ ইউজড ফর সেটিং আউট পারপেন্ডিকুলার টু চেন লাইন্স অর ফাইন্ডিং দ্য ফুট অফ পারপেন্ডিকুলার অফ এ চেন। ওকে, এবং দেখ এটার প্রিন্সিপাল কনস্ট্রাকশন সবই আমাদের এখানে ডিসক্রাইব করা আছে। এটা আমি লার্জলি এটা নিয়ে ডিসকাশন করছি না, এটা জাস্ট তোরা একবার দেখে নিস এটা কী আছে না আছে, থিওরিটা একবার পড়ে নেবে। এবং এটা ইউজ করা হতো অপটিক্যাল যে স্কোয়ারটা হয়, টু ফাইন্ড ফুট অফ দ্য পারপেন্ডিকুলার টু দ্য চেন লাইন অ্যান্ড টু সেট আউট পারপেন্ডিকুলার টু গিভেন চেন লাইন টু ফাইন্ড ফুট অফ পারপেন্ডিকুলার। ওকে, তাহলে এটা কীভাবে, এটা কী জিনিস ক্রস অপটিক্যাল স্কোয়ারটা, এটা সি অ্যানাদার ভিডিও। Optical square. Let us see about optical square. Optical square is a compact pocket instrument used for setting out right angles. Let us see how optical square is used to setting out right angles. Let x and y are in straight line. To set Z point, right angle to XY, fix the instrument at D in XY line. Look the ranging rod Z through the optical square. Adjust the ranging rod Z up to the 3 ranging rods are in straight line in optical square. থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। তাহলে আমরা হরিজন্টাল ডিস্টেন্স মেজারিং করার জন্য কী কী ইনস্ট্রুমেন্ট লাগে সেগুলো সবই আমরা জানলাম। In my next lecture, I will start chain surveying. ওকে, চেন সার্ভিংটা কীভাবে করতে হয় এবং সেটা করতে গেলে আমাদের কী কী ইনস্ট্রুমেন্ট লাগে সেগুলো আমরা আগে জেনে নিলাম, কিন্তু পদ্ধতি কী আছে, তার পারপাস কী, সেইগুলো আমরা আস্তে আস্তে জানবো। চেন সার্ভিং এটা তোদের থিওরিটিক্যালও আছে এবং প্র্যাকটিক্যালও তোদের করতে হবে। সো স্টুডেন্টস, এটা তোদের ভালো করে জানতে হবে চেন সার্ভিং। ওকে, আমরা নেক্সট আলোচনা করবো। টু আপ টু দিস, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ অ্যাগেন ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। থ্যাংক ইউ।